Так, я представлю докладчика. Фернандо Торрихос, бывший директор программы «Осознанность в психиатрии» и старший преподаватель Центра осознанности при медицинской школе Массачусетского университета. С 1995 по 2003 годы работал в отделении профилактической и поведенческой медицины медицинского центра этого же университета в качестве директора клиники и специалиста по кросс-культурной редукции стресса на основе осознанности, обслуживая наиболее уязвимое население центральной части штата Массачусетс. С 2000 года он проводит тренинги по воздействию на основе осознанности для медицинских работников и преподавателей в 14 странах мира. В 1977 году вступил в Теософское общество, всю жизнь изучает и преподает сакральные и созерцательные традиции человечества. Тема его выступления сегодня «СТРАННИК, ПУТИ НЕТ, САМ ТВОРИШЬ ЕГО». Fernando Torrihos is a former director of mindfulness programs in psychiatry and senior teacher at the Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School. From 1995 to 2003, he worked at the University of Massachusetts Medical Center, Division of Preventive and Behavioral Medicine, as clinic director and mindfulness-based stress reduction cross-cultural specialist, serving the more vulnerable population of central Massachusetts. Since 2000, he has conducted mindfulness-based intervention trainings for health professionals and educators in 14 different countries. He joined the Theosophical Society in 1977. He has been a lifelong student and teacher of the sacred and contemplative traditions of humanity. And the title of his talk today is Traveler, There is no path, you make the path as you walk. Well, dear brother Fernando, now we are ready to start. Welcome. Thank you. Thank you very much. Sitting in a comfortable posture and dignified posture. Давайте сядем в удобную позу и такую с хорошей опорой. Becoming aware of the breath. Успокоим наше дыхание. And becoming aware of the body. И осознаем свое тело. Noticing the sensations in the body. Будем отмечать ощущения, которые имеют место в нашем теле. And noticing the movement of the breath. И замечая движение нашего дыхания. When I breathe in, I know I am breathing in. Вдыхая, будем осознавать, что мы вдыхаем. And when I breathe out, I know I am breathing out. Выдыхаем, будем осознавать, что мы выдыхаем. Mindfulness is the bloom of the present moment. Осознанность – это цветение настоящего момента. And is to help the busy mind, the complicated mind, to come to the here and now. Она помогает занятому и очень сложному, осложненному уму вернуться в здесь и сейчас. Because that is the only moment that we have to be alive. Потому что это единственный момент, в котором мы можем жить. And walk the path that is for us to walk. И это также единственный момент, который есть у нас для того, чтобы идти по нашему пути. Now I'm going to my script. Mindfulness interventions has been demonstrated to be beneficial for a number of psychological and physical conditions. Было доказано, что вмешательство на основе осознанности очень полезно при ряде психологических и физических состояний. Such as chronic pain, depression, anxiety, addictions, and personality disorder.
таких как хроническая боль, депрессия, тревога, зависимости и расстройство личности. It has also been shown that after only 8 weeks of practice, practitioners had positive changes in the brain function and immunity response. Также было продемонстрировано, что уже после 8 недель практики у практикующих наблюдаются положительные изменения функционирования мозга и иммунном ответе. Many people notice the benefits of mindfulness in their day-to-day lives. Многие люди замечают преимущество осознанности в своей повседневной жизни. In fact, mindfulness is now being researched as a tool to enhance teachers' abilities. И на самом деле осознанность в настоящее время исследуется как инструмент для повышения способностей учителей и преподавателей. Mindfulness helps us to develop a stronger observing self. Осознанность помогает развить более сильное наблюдающее «я». Through mindfulness, the practitioner becomes less identified with the contents of consciousness. Благодаря осознанности практикующий становится менее отождествленным с содержанием сознания. Name this process as decentering. We name this process as decentering. И этот процесс некоторые называют децентрацией. In metaphorical terms, it is as if you are watching the stream of consciousness rather than swimming in it and being buffeted by its eddies and currents. Выражаясь метафорическим языком, это как если бы вы наблюдали за потоком сознания, а не плавали в нем, подвергаясь его вихрю и течению. As we do this, we begin to notice smaller and smaller component patterns. По мере того, как мы это делаем, мы начинаем замечать все более и более мелкие шаблоны компонентов, из которых он состоит. This depends on the capacity to observe ourselves, which is strengthened by our mindfulness practice. Это зависит от способности наблюдать за собой, которая усиливается практикой осознанности. Unlike relaxation techniques, mindfulness can be developed to the point where it can be practiced in the middle of stressful situations. В отличие от техник релаксации, осознанность может быть развита до такой степени, что ее можно практиковать посреди стрессовых ситуаций. While being mindful, we can still remain alert and respond appropriately to the situation at hand. Сохраняя бдительность, мы, тем не менее, можем, сохраняя осознанность, мы можем оставаться бдительными и адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию. Normally, in these situations, we regress to a reactive and unskillful automatic pilot. Тогда, как обычно, в подобных ситуациях мы скатываемся к реактивному и неумелому автопилоту. When we practice mindfulness of the body or the breath in this situation, когда мы практикуем памятование о теле или дыхании в этой ситуации, we are already doing something different. мы в тот момент уже делаем что-то другое. We are bringing awareness into the situation. Мы вносим в эту ситуацию осознанность. That simple act weakens the power of the automatic pilot. Это простое действие ослабляет эту силу автопилота. Or as say in Buddhist literature, habitual tendencies. Или, как говорят в буддийской литературе, привычных тенденций. So we see our thoughts as just thinking and our experiences as just experiences without reacting to them. Таким образом, мы воспринимаем наши мысли как просто размышления, а наши переживания как просто переживания, не реагируя на них. So Gyal Rinpoche mentioned that practice of mindfulness diffuse our negative aggression and turbulent emotions.
Сагьял Ринпоче утверждает, что практика осознанности ослабляет наш негатив, агрессию и бурные эмоции. Rather than suppressing emotions or indulging in them, here it is important to view them and your thoughts and whatever arises with an acceptance and generosity that are as open, as spacious as possible. Вместо того, чтобы подавлять эмоции или потакать им, здесь важно рассматривать эти эмоции, свои мысли и все, что возникает с принятием и щедростью, максимально открытыми и просторными. We can see the temporary nature of sensations, feelings, and thoughts. Мы можем увидеть временную природу ощущений, чувств и мыслей. This allows for the practice described by Alan Marlatt as urge surfing. Это позволяет использовать практику, описанную Аланом Марлеттом, как такой серфинг по нашим побуждениям. Which is used as part of relapse prevention. Which is used as part of relapse prevention. Да, и вот эту практику он использует как часть профилактики рецидивов. Often trying to change things compounds the problems. For example, when someone tries to get rid of unpleasant feelings by taking substances. Часто попытки что-то изменить усугубляют проблемы. Например, когда кто-то пытается избавиться от неприятных ощущений с помощью психоактивных веществ. Also, the internal struggle to put something out of your mind usually results in increased tension and a rebound phenomenon where the avoided thought feeling returns ever stronger. Кроме того, внутренняя борьба за то, чтобы выбросить что-то из головы, обычно приводит к усилению напряжения и феномену рикошета, когда чувство избегаемой мысли возвращается еще сильнее. Mindfulness allows convert desensitization to negative thoughts and feelings to occur spontaneously. Осознанность позволяет скрытой, сложное слово, десенсибилизации, от слова чувств, к негативным мыслям и чувствам происходить спонтанно. Ну, то есть уменьшается чувствительность к этим негативным вещам. Often we try to distract ourselves from unpleasant thoughts and feelings. Часто мы пытаемся отвлечься от неприятных мыслей и чувств. This is a form of avoidance. Это форма избегания. Behavioral theory and research shows that avoidance creates more problems. Поведенческая теория и исследования показывают, что избегание создает больше проблем. Mindfulness allows us to stay present to the unpleasant thought or feeling for its natural direction without feeding or repressing it. Осознанность позволяет нам оставаться в присутствии неприятных мыслей или чувств в течение их естественной продолжительности, не подпитывая и не подавляя их. During mindfulness practice, we get countless opportunities to do this until our anxiety and desire to avoid naturally extinguish. Во время практики осознанности у нас есть бесчисленные возможности делать это до тех пор, пока наше беспокойство и желание избегать не исчезнут естественным образом. Often we try to distract ourselves from the unpleasant physical sensations by escaping into our thoughts or even worrying thoughts. Часто мы пытаемся отвлечься от неприятных физических ощущений, убегая в собственные мысли, даже если это какие-то беспокоящие мысли. So staying with the unpleasant physical sensations can be especially important. Таким образом, пребывание с этими неприятными физическими ощущениями в состоянии осознанности может быть особенно важным. This does not just apply to the emotion of fear or anxiety. И это относится не только к эмоциям страха или тревоги. It applies just as much with any other associated emotion, such as shame, anger, sadness, or distress. Это в равной степени относится и к любой другой, связанной с ней
Эмоции, такой как стыд, гнев, печаль или страдание. So we replace fear and avoidance of the physical sensations with curiosity about their exact nature, the quality, the temperature, the location, the borders, the nature of the sensation, how it changes with inspiration and expiration, and how it changes as moves as time passes. Таким образом, мы заменяем страх и избегание физических ощущений любопытством к их точной природе, к их качеству, температуре, местоположению, границам, природе ощущений, тому, как они изменяются с вдохом и выдохом, как они изменяются и как они перемещаются с течением времени. In this way, the phobia of our own internal responses abates. Таким образом, фобия наших собственных внутренних реакций ослабевает. As the grip of automatic pilot on the mind is relaxed, we also become freer to act skillfully. По мере того, как власть этого автопилота в нас ослабевает, мы также становимся более свободными в своих действиях. Our unconscious mind can then process information differently and present to us with a completely novel and effective response. Наше подсознание может обрабатывать информацию по-другому и предлагать нам совершенно новую и эффективную реакцию. In Buddhist literature, this is called spontaneously arising wisdom. В буддийской литературе это называется спонтанно возникающей мудростью. In the Christian tradition, this is often described as grace and is associated with the idea of the Holy Spirit. В христианской традиции это часто описывается как благодать и ассоциируется с идеей Святого Духа. We are less vulnerable to the process of mindless emotional contagion. Мы менее уязвимы к процессу бездумного эмоционального заражения. Emotional contagion has now been clarified as unconscious and very subtle synchronization of facial expressions, voices, and postures with others in the immediate environment. Согласно уточненному определению того, что такое эмоциональное заражение, это бессознательная и очень тонкая синхронизация выражений лица, голосов и поз с другими людьми в ближайшем окружении. This can be very enjoyable when we are sharing positive emotions. Это может быть очень приятно, когда мы делимся положительными эмоциями. However, it can also mean we feed off each other's shame, anger, fear, or depression. Однако это также может означать, что мы подпитываемся стыдом, гневом, страхом или депрессией друг друга. Mindfulness allows us to stay present to the other person without being caught up in destructive emotions. Осознанность позволяет нам оставаться в присутствии другого человека, не попадая в ловушку разрушительных эмоций. This also frees us to respond in a wiser way. Это также позволяет нам реагировать более мудро. Often this spontaneously arising wisdom manifests in a very simple and subtle way. Часто эта спонтанно возникающая мудрость проявляется очень простым и тонким образом. We just stay present to the situation and our breath without zoning out. Мы просто остаемся в присутствии ситуации и нашего дыхания, не отвлекаясь от этого. Instead of acting in our habitual and skillful way, we simply stay still and silent. Вместо того, чтобы действовать привычно и неумело, мы просто стоим на месте и молчим. Often this very humble act can interrupt escalation of destructive emotions by dampening emotional contagion. Часто этот очень скромный поступок может прервать эскалацию разрушительных эмоций, ослабив эмоциональную заразу. In this way, it can create a very positive outcome for all concerned. Таким образом, это может привести к очень положительному результату для всех заинтересованных сторон. A person with high baseline attentiveness finds, in general,
all life activities to be more fulfilling. Человек с высокой базовой внимательностью обычно находит, что в целом все жизненные действия приходят ему больше удовлетворения. Intrinsically, pleasant experiences, food, music, sexuality, etc., are vastly more intense and satisfying simply because one is more fully in the moment. Приятные по своей сути переживания, еда, музыка, сексуальность и так далее гораздо более интенсивны и приносят удовлетворение просто потому, что человек более полно находится в моменте. Furthermore, ordinary venal experiences, washing dishes, driving to work, social conversations, take on a quality of extraordinary vibrancy and fascination. Кроме того, обыденные и банальные переживания, такие как мытье посуды, поездка на работу, общение и так далее, приобретают необычайную яркость и очарование. Boredom becomes a thing of the past. И скука уходит в прошлое. Now, the reduce of suffering, physical pain. Теперь, что касается уменьшения страданий и физической боли. Dealing with pain from illness or injury becomes a major issue for most people, sometimes in their lives. Борьба с болью, вызванной болезнью и травмой, становится серьезной проблемой для большинства людей в какой-то момент их жизни. Indeed, for millions of chronic pain victims, it is the issue of every moment of their lives. Действительно, для миллионов людей, страдающих от хронической боли, это вопрос каждого момента их жизни. When analgesics and medical treatment cannot mitigate the pain, what is the option is left? Когда анальгетики и медикаментозное лечение не могут облегчить боль, какой вариант остается? Must one be subject to meaningless, abject suffering? Должен ли человек подвергаться бессмысленным и интенсивным страданиям? Absolutely not. Совершенно точно нет. It has been clinically demonstrated that in states of suffering, high concentration, pain, even a very acute pain, can be dissolved into a kind of moving energy. Это было доказано в клинических условиях, что в состоянии достаточно высокой концентрации боль, даже очень острая, может растворяться в своего рода движущуюся энергию. This greatly diminished one's suffering in the moment. И это значительно уменьшает страдания в данный момент. More importantly, when one learns to experience pain in this way, one actually gets a sense of being empowered and even nurtured by it. Что еще более важно, когда человек учится испытывать боль таким образом, он на самом деле получает ощущение силы и даже питается ей. Thus, meditation skills provide not merely a mode of pain management, but allow one to experience pain as deeply meaningful in the sense of contributing to personal growth and empowerment. Таким образом, навыки медитации обеспечивают не просто способ управления болью, но позволяет человеку переживать боль как глубоко значимую, в том смысле, что она способствует личностному росту и расширению возможностей. What is true for physical pain is also true for emotional pain, such as fear, grief, anger, jealousy, shame. И то, что верно для физической боли, также верно и для эмоциональной боли, такой как страх, горе, гнев, ревность, стыд и так далее. Using mindfulness skills, one can clearly and discriminate the mental images, internal words, and body sensations that constitute the negative emotion as they arise moment by moment. Используя навыки осознанности, можно ясно обнаруживать и различать ментальные образы, внутренние слова и телесные ощущения, заставляющие негативные эмоции, возникающие от момента к моменту. By deconstructing the emotions in this way, one becomes less caught up while at the same time allowing the emotion to flow without suppression.
И деконструируя эмоцию, таким образом человек становится менее захваченным ею и в то же время позволяет этой эмоции течь без подавления. The same skills can be applied to overcoming negative habits and compulsions behaviors such as alcohol, tobacco, and drug abuse, eating disorders, and so forth. Staying with the unwholesome urge until it weakens and passes. Те же навыки можно применять для преодоления негативных привычек и компульсивного поведения, таких как злоупотребление алкоголем, табаком, наркотиками, расстройство пищевого поведения и так далее, оставаясь с нездоровым побуждением, пока оно не ослабнет и не пройдет. Furthermore, the mindfulness itself produces a kind of intrinsic high, which can replace the unhealthy high of substances and alcohol addiction. Кроме того, осознанность сама по себе производит такое состояние блаженства или, так сказать, внутренний кайф, который можно заметить, которым можно заменить нездоровое наслаждение или нездоровый кайф в зависимости от того, какие используются психоактивные вещества и алкоголь в зависимости от человека. And finally, the last point I want to present is improve health. Ну и последний пункт – это улучшение здоровья. First, states of high attentiveness and deep relaxation involve not only the mind, but also affect the body and therefore impact one's health. Состояние повышенной внимательности и глубокого расслабления затрагивает не только ум, но и воздействует на тело и, следовательно, влияет на здоровье. Brain alpha waves increase, skin conductivity decrease, and the metabolism become more efficient. Альфа-волны мозга увеличиваются, проводимость кожи уменьшается, а обмен веществ становится более эффективным. Mindfulness helps people to be more in contact with and hence more responsive to their bodies. Осознанность помогает людям быть в большем контакте со своим телом и, следовательно, более отзывчивым к нему. Heightened attentiveness also greatly increases the high associated with running and other forms of health-promoting exercise, thus making exercise easier and more appealing. Повышенная внимательность также значительно увеличивает наслаждение, связанное с бегом и другими формами оздоровительных упражнений. Это делает упражнения более легкими и привлекательными. There is also improved functioning of the immune system in regular mindfulness practitioners. У тех, кто регулярно практикует осознанность, улучшается функционирование иммунной системы. Professor Davidson has shown an increased response of antibodies to flu vaccination in people who have been practicing mindfulness regularly for 8 weeks. Профессор Дэвидсон и другие показали повышенный ответ антител на вакцинацию против гриппа у людей, которые регулярно практиковали осознанность в течение 8 недель. The same study showed an increase in blood flow in the left frontal cortex of the brain in these mindfulness practitioners after the 8-week course. Это же исследование показало увеличение притока крови к левой лобной коре головного мозга у этих практиков осознанности после 8-недельного курса. This change is associated with increased optimism and sense of well-being. Это изменение связано с повышением оптимизма и ощущением благополучия. And I want to close mentioning that I had worked in the hospital with chronic disease patients. Я хочу в завершении сказать, что я работал в больницах с хронически больными пациентами. In psychiatry with acute adults and children and adolescents hospitalized in a mental health institution. В психиатрии с подростками и взрослыми, которые страдали от душевных расстройств.
And also in prisons with maximum security, women, I have done a course. А также в тюрьмах, в женских тюрьмах с максимальным режимом строгости. And I have been training people all over the Spanish-speaking world. Также я обучал людей по всему испаноговорящему миру, how to practice and develop mindfulness and discernment. Обучал тому, как практиковать осознанность и развивать способность развлечения. Every human being has a beautiful jewel within. Каждое человеческое существо имеет внутри себя прекрасную драгоценность. That is eager to guide our path. Которая стремится направлять наш путь. The duty that came with your first breath. И определенный долг появляется у нас с первым вздохом. Your own personal dharma. Наша личная дхарма. Help you the practice and cultivation of mindfulness to listen to your heart. Она заключается в том, чтобы культивировать и практиковать осознанность и слушать свое сердце. And to know what is your role in this life. Чтобы услышать и понять, в чем заключается твоя роль в этой жизни. To be useful to yourself and to humanity. Чтобы быть полезным самому себе и человечеству. Thank you very much.